Hi, my dear students. Today we study a new chapter. It's a poem, The House of My Childhood, by the poet Dilip Chitre. Now we can take a look at the introduction. Dilip Chitre Introduction. Dilip Purushottam Chitre, 1938 to 2009, was one of the foremost Indian poets and critics of post-independent India. Apart from being a very important bilingual writer, writing in Marathi and English, he was also a painter, translator, fiction writer, and filmmaker. He published his first collection of poems in 1960. His collected poems were published in the 1990s in 3 volumes. He has also edited an anthology of Marathi poetry and has prolifically translated prose and poetry. His most famous translation is of the celebrated 17th century Marathi Bhakti poet Tukaram. So here we are learning about the poet Dilip Chitre. He is one of the foremost Indian poets. So he is an Indian poet as well as a critic of post-independent India. Dilip Chitre was born in 1938 and he was died in 2009. He is a critic of post-independent India, that is after independence. He criticizes post-independent India and he is one of the foremost Indian poets. What is foremost? മുൻനിരയിലുള്ള എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതായത് അത്രയും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള മികച്ച മുൻപന്തിയിലുള്ള എന്നൊക്കെയാണ് ഫോർമോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ബൈലിംഗ്വൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബീയിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബൈലിംഗ്വൽ റൈറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് ബൈലിംഗ്വൽ റൈറ്റർ? Someone who writes in 2 languages. That is bilingual writer. Here, Dilip Chitre writes in 2 languages, that is in Marathi and English. So, apart from being a bilingual writer, he has also other professions like painter, translator, fiction writer, and filmmaker. So he is a versatile person. That is, he has different professions like painter, translator, fiction writer, and filmmaker. He published his first collection of poems in 1960. So, his first collection of poems was published in 1960. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയംസിൻ്റെ കളക്ഷൻ വരുന്നത് 1960-ലാണ്. His collected poems were published in the 1990s in 3 volumes. In 1990s-ലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്റ്റഡ് പോയംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 3 volumes ആയിട്ട്. He has also edited an anthology of Marathi poetry. മറാത്തി ലാംഗ്വേജിലുള്ള പോയട്രി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ആന്തോളജി അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He has also edited an anthology of മറാത്തി പോയട്രിയുടെ ഒരു ആന്തോളജി അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ. And has prolifically translated prose and poetry. അതുപോലെ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ ഹിയർ he has translated many essays and poems. His most famous translation is one of the celebrated 17th century Marathi Bhakti poet Tukaram. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വർക്ക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഹിസ് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് 17th century മറാത്തി ഭക്തി പോയറ്റ് തുക്കാറാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 17th centuryയിലെ മറാത്തി ഭക്തി പോയറ്റ് തുക്കാറാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വർക്കാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. He started his professional film career in 1969 and has since made out 1 feature film, about a dozen documentary films, several short films in the cinema format, and about 20 video documentary features.
He wrote the scripts of most of his films as well as directed or co-directed them. He traveled widely in Asia, Africa, Europe, and North America as well as in the interiors of India. He had been on the visiting faculty of many universities and institutions and a consultant to projects. He was the honorary president of the Santaimar Cultural Association, of which he was also a founder trustee. After a long bout with cancer, Dilip Chitre died in Pune on 10th December 2009. So what is discussed in this second paragraph? So he has also worked in film career. So that's why his film career started in 1969. That is, he has made several feature film, documentary films, short films in cinema format. That is, he has one feature film, a dozen, about 12 documentary films, and several short films he has made. And these are all in the cinema format. And about 20 video documentary features he has created. He wrote the scripts of most of his films as well as directed and co-directed them. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഫിലിംസിൻ്റെ തിരക്കഥ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡയറക്ടറായിട്ടും കോ ഡയറക്ടറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ he has traveled to many countries widely in Asia, Africa, Europe and North America as well as in the interiors of India. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്തും അതുപോലെ നോർത്ത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ട്രാവൽ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് us experiences, many experiences. He had been on the visiting faculty of many universities and institutions and a consultant to projects. ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ അതുപോലെ പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ടും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. He was the honorary president of Santaimar Cultural Association, of which he was also a founder trustee. അപ്പോൾ സന്തൈമർ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഓണററി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുപോലെ ആ ഒരു സന്തൈമർ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ട്രസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. After a long bout with cancer, Dilip Chitre died in Pune on 10th December 2009. സോ അദ്ദേഹം ഈ ബൗട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ BOUT ബൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ലേ, ലോങ് ബൗട്ട് വിത്ത് ക്യാൻസർ. അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടാണ് 2009 10th ഡിസംബറാണ് അദ്ദേഹം പൂനെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. സോ ദിലീപ് ചിത്ര ഡൈഡ് ഇൻ പൂനെ ഓൺ 10th December 2009 by struggling with cancer. The next paragraph. Almost all the poems written by Chitre are autobiographical in nature. They convey a variety of modes ranging from the lyrical and meditative to the incantatory. They reflect a continuous crisis of the inner life. Chitre, in his poems, had created a large intense world from his emotions, especially his obsessions with life, madness and death. Dilip Chitre's poetry has a distinct style and he uses beguilingly simplistic words. His writing is sparse and his imagery immense. Even the titles of his collections fill the mind with pictures. Here in this third paragraph, in the introduction, it is said that Dilip Chitre writes almost his poems autobiographical. That is his own personal experiences and his own thoughts that we can
understand from his works. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് എല്ലാം ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലാണ്. അതായത് മിക്കവാറും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പോയംസ് റിട്ടൺ ബൈ ചിത്ര ആർ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ. ദാറ്റ് ഈസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ തോട്ട്സ് ആണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. ഇദ്ദേഹം മെമ്മറീസൊക്കെ റികളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസിലൊക്കെ പറയുന്നത്. They convey a variety of modes ranging from the lyrical and meditative to the incantatory. So, ഇത്തരം പോയംസിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിറിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, അതായത് മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസിന്. അതുപോലെ ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ്, ധ്യാനാത്മകമായിട്ടുള്ള, ടു ദ ഇൻകാൻറ്ററ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താ? ഒരു മാന്ത്രികത്വമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനാത്മകമായിട്ടുള്ള. മെഡിറ്റേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അത്തരം ഒരു മൂഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിനുള്ളത്. ഒരു ലിറിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പോയംസാണ് ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ പോയം. ദേ റിഫ്ലക്റ്റ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ക്രൈസിസ് ഓഫ് ഇന്നർ ലൈഫ്. സോ ഒരാളുടെ ഇന്നർ ലൈഫ്, അത് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന ക്രൈസിസ്, അതായത് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെയാണ് അതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയത്തിൽ. Poems had created a large, intense world from his emotions, especially his obsessions with life, madness and death. So, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൽ എന്താണ്? Chitre in his poems had created a large, intense world. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻറ്റൻസ് വേൾഡാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ഫ്രം ഹിസ് ഇമോഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഹിസ് ഒബ്സഷൻ വിത്ത് ലൈഫ്. വാട്ട് ഈസ് ഒബ്സഷൻ? എന്തിനോടെങ്കിലും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനോടോ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഒബ്സഷൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒബ്സഷൻ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് മാഡ്നസ് ആൻഡ് ഡെത്ത്, അത്തരം മെമ്മറീസ് എല്ലാം. Dilip Chitre's poetry has a distinct style and he uses beguilingly simplistic words. Here, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലുണ്ട്. അതുപോലെ ഹി യൂസസ് ബിഗൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് ഹാപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ റീഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ലിസണേഴ്സ് ഓഫ് ദ പോയം ബിക്കംസ് ഹാപ്പി ബൈ റീഡിങ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോയം. ദാറ്റ് ഇസ് ബിഗൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് ദ റീഡേഴ്സ് എൻജോയ് ദ പോയം. ദാറ്റ് ഇസ് ബിഗൈലിംഗ്ലി. ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നല്ലൊരു സ്റ്റൈലും. അതുപോലെ ബിഗൈലിംഗ്ലി സിംപ്ലിസ്റ്റിക് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ലിസണേഴ്സിന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ്, സിംപ്ലിസ്റ്റിക് വേർഡ്സാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So he used a distinct style and simplistic words in the poem in order to make the readers understand the content much more and making the listeners of the poem happy or delightful. So the poem makes the readers enjoy with simplistic words. Then his writing is sparse. What is sparse? And his imagery is immense. അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് സ്പാർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഷോർട്ട് ലൈൻസ്. ആൻഡ് ഹിസ് ഇമേജറി ഇമ്മൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻസിലെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഇമേജറി ഉണ്ട്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമേജറി ഇൻ ഹിസ് പോയം. ഇമ്മൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ്? വൈഡായിട്ടുള്ള ഇമേജറി നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ. ഹി പ്രൊവൈഡ്സ് വൈഡ് ഇമേജറി to the readers. His writing is sparse and his imagery immense. Even the titles of his collections fill the mind with pictures. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ ഓരോ ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയത്തിൻ്റെയും എന്തുണ്ടാവില്ല ടൈറ്റിൽ,
അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ ഒരു ഇമേജറി നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അല്ലേ. ഹിയർ ദിസ് പോയം ഇറ്റ്സെൽഫ് മേക്ക് us അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ റിമെമ്പർ ദ ഇമേജ് അല്ലേ. സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ ഒരു ദ ഹൗസ് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജറി മനസ്സിലേക്ക് വരും. ദ ഹൗസ് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ വീട് അല്ലേ, ആൻസെസ്ട്രൽ ഹോം, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസിനൊക്കെ ഒരു ഇമേജറി കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക, capability to create an imagery in the minds of readers. So even the titles of his collections fill the mind with pictures അല്ലേ, നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചർ ഇമേജറി നൽകുന്ന. Then last paragraph. The House of My Childhood is an autobiographical poem which is nostalgic in nature. The poem is set in the background of his ancestral home where the speaker spent his childhood days and he is trying to recollect the past memories imprinted on his mind. So what is the poem about? That is discussed, that is here given. The House of My Childhood is an autobiographical poem. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയം ആണ്. This poem, The House of My Childhood, it is nostalgic in nature, that is it arouses memory. That is ഈ പോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ കാലത്തെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് അറൗസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് നേച്ചറിലുള്ള ഒരു പോയാണ്, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയാണ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നുള്ളത്. The poem is set in the background of his ancestral home where the speaker spent his childhood days and he is trying to recollect the past memories imprinted on his mind. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവരുടെ പൂർവികമായിട്ടുള്ള തറവാട് വീട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്ന നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താ പറയുക, പണ്ടത്തെ വീടുണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു തറവാട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൂർവികന്മാരുടെ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ വീടിന് ആ ഒരു ഇമേജറിയാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ഈ പോയത്തിനുള്ളത്. ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് പോയം ഈസ് ആൻസെസ്ട്രൽ ഹോം ഓഫ് ദ പോയറ്റ്. Then there he spent, that the poet spent his childhood days in his ancestral home. The speaker spent his childhood days and he is trying, now the poet is trying to recollect, to remember the past memories imprinted on his mind. So now the poet is trying to recollect or trying to remember his childhood memories on his mind. Okay, so that's all the introduction. In the next video we will learn, or we will move to the chapter The House of My Childhood, the poem by Dilip Chitre. Thank you all.